Salam sejahtera, selamat kembali ke seminar SPM bersama Jaga Sundram. Welcome back. So we are now in set 2 question 6. So set 2 question 6, I'm focusing into translocation. So translocation, the actual process, how does it happen? We'll do it in a separate question under essay. What we are going to do in this question is we are going to explain, or we are going to identify where does the translocation occur and how is it adapted to perform the function. So dalam soalan yang kita nak buat sekarang, kita fokus kepada translokasi, di mana proses ini berlaku, tisu yang terlibat dan juga apakah penyesuaian tisu tersebut. So let's go into the question. So soalan ini soalan nombor 6. So darjah 61 di bawah menunjukkan tisu vascular pada tumbuhan daratan. So it's a vascular tissue of a terrestrial plant. So I've already labeled for you the answer for the first question. The first question is just to make sure you know the name of all the structures in the tissue. So this area here, if I were to color, kalau saya nak warnakan kawasan ini, yang saya warnakan kuning ini adalah tube tapis. So this is the sieve tube. The one I'm coloring in yellow is the sieve tube. What I'm coloring in blue here is the companion cell. So all of these are supposed to be cell rakan in Malay. In English is companion cell. So that is for you to identify, and by right you are also supposed to know the name of this structure here. You are also supposed to know the name of this structure here. Ini adalah plat tapis yang mempunyai liang. Sieve plate that has pores. So I've labeled here as sieve plate by right. If you see the diagram, you can clearly see they have pores. Nampak dengan jelas plat tapis ini ada liang. Molekul-molekul sukrosa boleh lalu melalui liang. Sucrose molecules can pass through the pores that are found on the sieve plate. So these are the names that you need to know. I repeat, nama-nama yang kamu perlu tahu dekat sini. Okay, so kamu perlu tahu companion cell, sel rakan. Kamu perlu tahu plat tapis, sieve plate, and also sieve tube, tube tapis. So ini adalah nama-nama yang kamu perlu tahu. Dalam set 1, saya ada tanya soalan penyesuaian vessel xylem untuk transpirasi. So in the first set, I already asked you, what is the adaptation of xylem to do transpiration? So in this question, I want to ask you, what's the adaptation of phloem to do translocation? Ini adalah tisu phloem. Dalam tisu phloem ada plat tapis, tube tapis, sel rakan. Inside phloem, part of the phloem tissue is companion cell, sieve tube, and sieve plate. The process that occurs here is translocation. So the question is, how are they adapted to do translocation? So the first thing, translocation is transport of organic substances. Translokasi adalah pengangkutan bahan organik daripada daun ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. From the leaf to other parts of the plant, organic substances, mainly sucrose, are transported through the phloem. So organic substances, sucrose is going to flow through this sieve tube. So the sieve tube should make it easy for the sucrose to flow through. Tube tapis ini perlu memudahkan pergerakan sukrosa. Kalau kita tengok sel yang biasa, the normal cells will have a large nucleus, and they will also have a large vacuole. You can immediately see if there is a large nucleus, if there's a large vacuole, hard for sucrose, hard for organic substances to flow through the cell. Kalau ada nucleus yang besar, vacuole yang besar, susah untuk sukrosa bergerak melalui tube tapis ini. So untuk memudahkan pergerakan sukrosa, kesemua komponen sel akan merosot. All the cell components will degenerate. The textbook mentioned 3 names. Nucleus, vacuole. Why? These are the largest one. Kenapa buku teks beritahu nucleus dengan vacuole? Sebab itu adalah komponen paling besar. Komponen paling kecil ialah ribosome. So the textbook mentioned nucleus, vacuole, ribosome degenerates. Cell components degenerate. Nucleus, vacuole dan ribosome merosot. Komponen-komponen sel merosot. But take note, dia masih ada sitoplasma. Sebab dia ada sitoplasma, it's a living cell. Xylem is a dead cell. Phloem is a living cell. The proof it's a living cell is they have
cytoplasm. So I'm coloring this area blue color to show you they have. Nak tunjukkan kepada kamu dia ada sitoplasma. Maksudnya dia sel hidup. Tapi komponen-komponen sel sudah merosot untuk memudahkan pergerakan sukrosa. That is the first adaptation. The second adaptation is, if the sucrose wants to move from one cell to another cell, imagine this is the sucrose molecule. If the sucrose wants to move from one cell into another cell, they have to pass through the cell wall. Dia mesti lalu dinding sel. Ini adalah dinding sel. So untuk memudahkan, sekarang kita panggil dia plat tapis. We call this as the C plate. To make sure the sucrose can pass through, the C plate must have pores. Mesti ada liang untuk membolehkan sukrosa meresap atau diangkut dari satu sel ke sel yang lain. Itu adalah penyesuaian kedua. Penyesuaian pertama, komponen-komponen sel merosot. Cell components degenerate to make it easy for the sucrose to flow. Second adaptation, the C plates have pores to allow the sucrose to flow from one cell into another cell. Plat tapis ada liang untuk membolehkan sukrosa diangkut dari satu sel ke sel yang lain. Sudah dapat dua markah. Penyesuaian ketiga ialah, nanti kamu sepatutnya sudah belajar, you should have already learned, translocation uses energy. It involves active transports. Energy is produced in mitochondria, but we just mentioned all the components in the sieve tube degenerate. Kita beritahu komponen sudah merosot. Proses ini perlukan tenaga. Tenaga datang dari mana? Sebab itu ada sel rakan. That's why we have companion cell. Companion cells are full of mitochondria. They have nucleus, they have vacuole, they have a lot of mitochondria. Banyak mitochondria, jana tenaga. Tenaga itu dibekalkan kepada tube tapis. The energy is supplied to the sieve tube so that they can do a process called as translocation. I gave you 3 adaptation of Phloem. I already introduced to you all the names, reintroduced to you. You should have already learned this. So, mengingatkan kamu nama-nama yang ada dalam Phloem. Dan penyesuaian dia ada 3. Penyesuaian pertama, the first adaptation, even before that. Struktur P dan Q terbentuk daripada sel meristem yang telah mengalami pemanjangan. Maksudnya, sel meristem ini sudah memanjang. Selepas dia memanjang, dia mengalami proses X. Melalui proses X, tube tapis dan plat tapis terbentuk. So, the structure P and Q are formed from elongated meristem cell through process X. So, the meristem cell already become longer. After that, through process X, they form the sieve tube and sieve plate. What's the name of the process? Differentiation. Proses pembezaan. Ini sebenarnya sebahagian dari bab 1. Form 5 chapter 1, tingkatan 5 bab 1. Bila kamu belajar pertumbuhan primer, ada 3 zon. Zon yang terakhir, the last zone is the zone of cell differentiation, zon pembezaan sel. So, dalam penerangan itu kita ada definisi untuk pembezaan. Secara am, kalau kita tengok dekat sini, kalau saya suruh lukis sel tumbuhan, if I ask you to draw a plant cell, almost all the student will draw something like this. This is the cell wall. This is the nucleus. And maybe this is the vacuole. So I make the cell wall a bit thicker. So this is how almost all the students draw a plant cell. Bentuk segi 4. Tapi kalau contoh saya lukis satu xylem. Kalau kita lukis xylem bentuk dia macam ini. Ini adalah satu xylem. Vessel xylem. Lebih kurang macam ini. Dia nampak macam tiup yang panjang. Tapi ini pun sel tumbuhan. This is also a plant cell. So what has happened? How did this cell become like this? The name of the process is differentiation. Nama proses ini adalah pembezaan. Sel meristem adalah sel asas. Dia mengalami pembezaan untuk membentuk tisu yang spesifik. Sel yang khusus. Semasa pembezaan, during the differentiation, what happens? Clearly, you can see from the picture, the shape of the cell already changed. Bentuk sel sudah berubah.
Sel meristem nak jadi xylem, bentuk dia berubah. Struktur dia berubah. Kamu dah belajar dalam set 1. You already learn in set 1. Xylem, the wall is lignified. It's a dead cell. The wall is lignified. That's a meristem cell. It's a living cell. It doesn't have lignin. So, struktur dia berubah. Bentuk dia berubah. Kenapa? Untuk menjalankan fungsi yang spesifik. The shape changes, the structure changes so that they can perform a specific function. The name of this process is differentiation. Now, I need to remind you, in the old syllabus, when we ask, give example of cell that has gone through differentiation. Kalau syllabus lama, kita tanya, berikan contoh sel yang sudah mengalami pembezaan. Jawapan yang diterima dalam syllabus lama. Syllabus baru pun terima, still correct. Contoh sel yang sudah mengalami pembezaan. Ada banyak. Tapi biasanya yang kita guna dalam syllabus lama ialah xylem. Lagi satu ialah Phloem. Ini adalah dua sel, contoh sel yang sudah mengalami pembezaan. Tapi ini ikut syllabus lama. These are the two cells, examples of cells that have gone through differentiation. And this answer is based on the old syllabus. But take note, this is still correct. My question here itself is about Phloem. I'm asking you to produce the Phloem. What's the name of the process? But in the new syllabus, if they ask you example of cells that have gone through differentiation, the new syllabus prefers this answer, which is root hair cell. We will do a question related root hair cell later. So, ini adalah sel rambut akar. Ini adalah untuk syllabus baru. So, mengikut syllabus baru, contoh sel yang sudah mengalami pembezaan ialah sel rambut akar dan lagi satu ialah sel pengawal. So, this is guard cell. So, these are the two examples in the new syllabus. Doesn't mean what you learn in the old syllabus is wrong. It's also correct. All of these are cells that have gone through differentiation. Tapi syllabus baru kemungkinan besar dia tanya dua. Take note, dua-dua sel ini adalah sel yang sudah mengalami pembezaan. Sel asal dia adalah sel epidermis. Epidermis cell. Sel epidermis akan mengalami proses pembezaan, membentuk sel pengawal dan sel rambut akar. Epidermis cells are the one that goes through differentiation to form this cell, guard cell and root hair cell. So, apa maksud pembezaan? What is the meaning of differentiation? The shape of the cell, the structure of the cell changes to perform a specific function. Xylem wants to transport water. So, the shape and the structure change. Bentuk xylem, dia selalu berunga sebab dia nak mengangkut air. Selalu berunga maksudnya sel itu sudah mengalami perubahan bentuk dan struktur. Itu adalah jawapan untuk soalan seterusnya. Berikan definisi. This is the definition. Sel mengalami perubahan struktur dan bentuk untuk menjalankan fungsi yang spesifik. Definisi pembezaan. Cell goes through structural and shape changes to perform a specific function. That's the meaning of differentiation. So, it's part of chapter 1, but at the same time, I just want you to know what is it. Under the plant explanation, dalam penerangan tumbuhan, proses pembezaan biasanya boleh keluar. Dan syllabus baru, contoh sel yang sudah mengalami pembezaan, dua-dua ini. Syllabus lama ini, but semuanya betul. Sel epidermis adalah sel yang akan menjalankan proses pembezaan untuk bentuk ini dan juga ini. This is the cell that goes through differentiation to form this and this. So that's the answer for this question. I wanted to remind you what is differentiation, what's the definition. Saya nak ingatkan kamu nama pembezaan dan definisi pembezaan. Tadi saya dah terangkan penyesuaian. So that's the next question. So, explain two adaptation of vascular tissue to perform its function. Adaptation of phloem to perform its function. I've already given you all three adaptation. This is the first one. Ini yang pertama.
does not have nucleus. Sieve tube does not have nucleus, ribosome and vacuole. That's the fact. Fakta, tak ada nucleus, tak ada ribosom, tak ada vacuole. Itu fakta. Penerangan, sukrosa boleh melalui sel ini dengan mudah. Kurang halangan, less interruption. So enable the sucrose to pass through the cell easily. Ini penerangan pertama. Penerangan kedua yang tadi saya dah terangkan. Plat tapis ada liang. Sieve plate have pores to enable the sucrose to flow from one cell into another cell. Both ends of sieve tube have sieve plate that has pores to allow sucrose to flow from one cell into another. Have pore is the fact. Allow sucrose to flow from one cell into another cell is the explanation. Fakta dia adalah kedua-dua hujung tiub tapis ada plat tapis yang mengandungi liang. Itu fakta. Penerangan dia membolehkan sukrosa mengalir dari satu sel ke sel yang lain, ke sel yang seterusnya. Fakta dan penerangan akan beri kamu 2 markah. Saya nak ingatkan kamu, semua jawapan ini dan juga jawapan ini, dua-dua pun, bukan dua-dua, ada lagi satu jawapan. There's one more answer here. Companion cell have a lot of mitochondria, generates energy for active transport of sucrose. Ada banyak mitokondrion, sel rakan ada banyak mitokondrion, jana tenaga, bekal kepada tiub tapis untuk pengangkutan aktif sukrosa. Tapi yang saya nak kamu faham ialah tiga adaptasi ini sudah ada dalam raja. Dan saya nak ingatkan balik, kalau kita suruh label, kalau kita suruh kenal pasti, when we ask you to label, when we ask you to identify, when we give you diagram in the question, is for you to use. You don't have to predict. Kamu tak perlu buat ramalan jawapan. Jawapan ada pada raja. Kamu boleh nampak dalam sel rakan banyak komponen. You can see the companion cell have a lot of components, whereas the sieve tube has less component, but they have cytoplasm. You can see the sieve plate have pores. Use the diagram to remind you that this is all important. That is why I'm asking you to name it. You have to look at the diagram when you name it. So when you look at the diagram, look at all the characteristics, use it as the answer. So soalan ini secara am adalah untuk tanya kamu apakah penyesuaian Phloem. The question is basically to remind you what is the adaptation of Phloem. Phloem does translocation. So we need a question related to translocation. So this is the question, quite famous for exam. Banyak kali pernah keluar. So soalan ini adalah berkaitan dengan translokasi. Ada Phloem. If there is Phloem, translocation occurs. If Phloem don't have, translocation doesn't occur. So ini soalan kebat. Tadi ada Phloem, translokasi berlaku. Sekarang kita keluarkan Phloem. Macam mana kita keluarkan Phloem? Kita buat gelang pada batang tumbuhan. We form a ring in the stem. That means we are removing the Phloem. So it's famous question. Banyak kali sudah keluar. Bahagian batang pokok yang gelang kulitnya sudah dibuang. So stem of a tree where the ring of bark has been removed. Pertumbuhan sekunder. Secondary growth. The bark. What's in the bark? Cork, cambium, cortex, secondary phloem, primary phloem. Semuanya ada pada kulit kayu. So bila kamu buang kulit kayu, kamu buang phloem. Secondary growth sudah belajar. Pertumbuhan sekunder sudah belajar. Kulit kayu ada gabus, cambium gabus, cortex, phloem. Phloem primer, sekunder semuanya ada dalam kayu, gelang kayu. So, bila buang gelang kayu, kamu buang Phloem. That's what you're learning here. So, gelang kayu sudah dibuang. So, the plant is watered every day. The question is, what happens to the plant after 1 month? The answer is in the diagram.
you can clearly see this part has become swollen. Above the ring, it has become swollen. Under the ring, it has shrunk. Bahagian bawah dia sudah mengecil. Bawah gelang itu dia mengecil. Atas gelang dia sudah bengkak. Kenapa bengkak? Bahan organik, sucrose, is transported from the leaf to the root. They must pass through phloem, but here the phloem has been removed. So what happens is sucrose starts to accumulate in this area above the ring. Maybe I use red color. So sucrose starts to accumulate above the ring. Under the ring, tak dapat sukrosa. Sukrosa kumpul di bahagian atas, di bahagian bawah tak ada sukrosa. Kawasan itu mula mengecil sebab kurang tenaga. That's all. What happens above the ring, 1 mark. What happens below the ring, 1 mark. What doesn't happen here is another 1 mark. Apa berlaku dekat atas 1 markah, dekat bawah 1 markah. Apa yang tak berlaku dekat tengah ada lagi 1 markah. Bonus question. So, let's first explain what doesn't happen. When we remove the bark, bila kita buang kulit kayu, apa yang tak ada. So, that is our first point here. Without the ring or bark which contains phloem, the plant cannot do translocation through this stem. Tanpa gelang kulit yang mengandungi phloem, kita beritahu pemeriksa gelang kulit ada phloem. Kalau phloem tak ada, translokasi tidak boleh berlaku melalui batang ini. Biasanya bila kita buat eksperimen ini, kita pilih pokok yang ada banyak batang. So, satu daripada batang itu kita buat eksperimen. We choose a plant that has many stems. So, if you choose a plant that has only 1 stem and you do this process, the root will die, the plant will die. So, when we do this experiment, we choose a plant that has many stems. One of the stem, we do this process to show translocation is occurring. So, we can't do this experiment if it's just 1 stem, because without the phloem, the roots won't get glucose, won't get sucrose. Without sucrose, without glucose, the root cells no energy, the root cell will die. So, kena pilih pokok yang ada banyak batang. At the moment, kalau kita buang gelang kayu, phloem dibuang, translokasi tidak berlaku. Maksudnya, bahagian atas sukrosa kumpul, bahagian bawah tak ada sukrosa. That should be the next point, I think, here. Okay, I'm re-explaining the same process. Transport of organic substances from the leaf to root does not occur through this stem. Pengangkutan bahan organik dari daun ke akar tidak berlaku melalui batang ini. Sebab saya dah beritahu tadi, translokasi tak berlaku. Apa itu translokasi? Ini translokasi. So, we are defining the translocation. Ini kebat lah. Tak berlaku. Opposite answer. Kalau tak berlaku, what happens above and below? That's the next 2 sentences. What happens above? Swollen, bengkak, pengumpulan sukrosa. 1 markah. Bahagian bawah, shrink in English, in Malay dia mengecil sebab tak dapat sukrosa, tak cukup tenaga. That's all. But, tapi, mana jawapan? Jawapan ada pada raja. Atas 1 markah, bawah 1 markah, dekat tengah 1 markah. Apa berlaku, apa berlaku, apa tak berlaku. What happened, what happened. What happened, what doesn't happen. That's your 3 marks. If you realize, this whole question, the whole answer is in the diagram. The whole answer is in the diagram. Keseluruhan soalan ini, soalan 6, jawapan ada pada raja. Sebab itu, kalau saya student, saya tengok soalan ada raja, I become very happy. Because I know I can get the answer from there. The diagram, lagi banyak raja ada, lagi kompleks raja, lagi bagus. Maksudnya, lagi banyak jawapan dalam raja itu. So anyway, so apa yang saya nak buat dalam soalan ini? What did what was my aim? I want you to know what is phloem. Saya nak kamu tahu phloem. Saya nak kamu tahu penyesuaian phloem.
Dan saya nak kamu tahu definisi translokasi. Mengangkut bahan organik dari daun ke bahagian-bahagian lain tumbuhan. Transport organic substances such as sucrose from the leaf to other parts of the plant. Itu definisi. So nak jadikan soalan kebat, apa kita buat? Kita keluarkan gelang kayu, we remove the ring of bark, no phloem, what happens? Another bonus question. So we are done with translocation.